Andariki Namaskaram. Welcome to TV9 USA. Ivala, we have a very special guest. We have BBC's first ever British Telugu artist who has performed and opened for DSP, sung along great artists like SPP Garu and Chitra Garu in London. Welcome, Saloni. How are you doing today? I'm good, thank you. How are you? Well, so Saloni, Cheppu, tell me how you even got started in this music scene. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మా ఫ్యామిలీ అసలు మ్యూజిక్ ఓరియంటెడ్ కాదు. సో నేనైతే ఒక సర్ప్రైజ్లా వచ్చాను. 4 సంవత్సరం అప్పుడు ఒక స్కందవేల్ టెంపుల్ అని వేల్స్కి వెళ్ళాం. అండ్ అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు ఒక పాడమన్నారు అండ్ నేను పాడాను. అప్పుడు అమ్మ నాన్న చూసారు, ఓ మై గాడ్ ఆ డాటర్ కెన్ సింగ్ అని అనుకున్నారు. సో ఫ్రమ్ దెన్ కర్ణాటిక్ క్లాసెస్లో పెట్టారు. ఐ లర్న్ తెలుగు Carnatic South Indian classical music, Carnatic music in the UK. That then developed. I got my bass from Carnatic. I then went into pop songs. So school gellinappudu I figured more about Western pop. Started to fall in love with Taylor Swift and Bruno Mars. And appudu oka label scout chesaru. So that's when I developed. It's not just about singing and like music and loving it. It's about being an artist. So writing your own songs, that's how I became a songwriter. And I just kind of developed this whole thing of how to be an artist, performing your own music to a crowd. And then I started to bridge the two together. So now I am a fusion artist that bridges both Eastern and Western cultures into my music. That's amazing. And like you actually also sing in like 10 different languages, kada? Yeah. So like what is it? Like obviously Telugu, obviously English, and what, Bengali? Yeah. Bengali, Hindi, Punjabi, Tamil, Malayalam, Kannada. Okay, so first like oka paata paadachanu. Telugulo maku. Telugulona? Yeah. Telugulo kavali. What's like your favorite Telugu song? Oh, yes, I can think of one. It actually, in India kellinappudu, I recorded a song, my first cover in India. So I'll sing a bit of that. Okay, go for it. నీ కలని పట్టుకు వదలనవి చూడే నా కళ్ళు ఆ చూపులలో తక్కువ వెనుకు తేలేదా అసలు నీ కలకి కావాలి కాస్తాయే కాటుకల నా కలలో నువ్వు నమ్ముతుంటే ఎక్కకనే చిందేనే సగలు. Oh my God, that's so beautiful. Thank you. That's like one of my favorite songs. I remember a paata release ayinappudu asala akkadunde hype, that was like, that's what got us through COVID anukunta. Crazy, yeah. Oh, honestly, it just came out before COVID. Yeah. And everyone was singing it left, right, center on social media. Oh my God. And it was the first song that I recorded in India, so I loved it. That's crazy. And I think that's when actually like, I remember like TikTok, Instagram, appudu, that was blowing up with a lot more like Indian Americans, like a lot of second generation kids and everything. And I remember I actually saw you then. Oh, really? Yeah, that's when I first saw me. Yeah, that's when I first saw some of your content and I was like, wow, like she's amazing. And like with that, what kind of inspired you to like push boundaries and not just be stuck to sticking with English and Telugu? Nak ide ochu so nenu idi cheyalani anukokunda, you like really push your boundaries with other languages. Yes. అంటే బయట ఉన్నప్పుడు when you're outside of your home country, like India is our home country, but I was born and brought up in the UK, and I would try to find a way to stay connected to my roots. So నా దృష్టిలో అంటే అది లాంగ్వేజెస్ ద్వారా, జస్ట్ తెలుగు కాకుండా ఇంకన్ని లాంగ్వేజెస్, బాలీవుడ్ చూసి హిందీ పికప్ చేసుకున్నాము. And a lot of the community in the UK is very Punjabi and Gujarati, so I picked up those and I wanted to stay connected in the movie side and kind of grasp the cultures both from classical to Bollywood to Tollywood and bring all these different languages and like stay connected to my roots. So that was a way, especially family so nappudu we'd have like small gatherings in different languages. Our family friends andaru vere ఊర్ల నుంచి వస్తుంటారు. So alage koncham we kept connected. So na songs aithe I always try to bring different languages and unite everyone as South Asians. South Asians ante mana India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh avanni. So I always try to combine all the cultures to stay united. And I do covers of the movie songs, do my own songs, I write my own songs, and I always try to pinpoint that I can bring Telugu along with. So UK lo collaborations చేసినప్పుడు బెంగాలీ ఆర్టిస్ట్ తో collaborate చేస్తుంటాను, లేకపోతే పెద్ద పంజాబీ ఆర్టిస్ట్ తో like collaborate చేస్తుంటాను, and I bring Telugu onto those languages. So those communities can also see the beauty of Telugu ani. And like Saloni, నువ్వు ఇంత బాగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నావు, like చిన్నప్పటి నుంచి like తెలుగు స్కూల్ కి వెళ్ళావా, like were you raised in India for some time, like అసలు ఎలా వచ్చింది నీకు?
Actually surprising, like నా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా అడుగుతారు ఎంత తెలుగు ఎలా వచ్చిందని. I was born and brought up in the UK, so అంతా అమ్మ నాన్న ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు మా నేబర్ నాతో ఆడుకోదాన్ని, so we used to play together and I think I picked up Telugu that way, and నాన్నమ్మ తాతతో మాట్లాడినప్పుడు తెలుగులోనే మాట్లాడాలి, so that's how I picked it up really. And Telugu movies, of course, all goes to Telugu music. Telugu movies Pakka. Like I think majority like unna pillalki like next second generation immigrant like kids ki like biggest influence anedi music and film. And like nee opinion lo, do you think music and film created also a love to tell stories in Telugu? 100%. I think movies is what brought us the love for like watching something films, whether that's Tollywood or Bollywood or whatever. We love watching the stories, right? And from that you grasp like the music adds to it, then you grasp the languages from it. So I think everything is like, you know, we love the stories, so we get hooked on, and that's how we pick up the language, or at least try to understand it. Oh my god. Like nee opinion lo, who do you think like Telugu cinema nunchi or Telugu like music industry nunchi like your biggest inspiration or someone who had the biggest impact on you? Like nee music lo neeku oka artist kanipistunarante adavaru? Top question. అంటే చిన్నప్పుడైతే I loved Shreya Ghoshal. Oh yes. And I know she's not Telugu, but I think she's had a huge influence to Telugu music. అంటే tanu chuse I bought a love for like all the songs that she's done. I love all of them, and also I guess she sings in so many different languages, right? So that's also been an inspiration to me on singing in those different languages. I want to, you know, someday become somewhat like her. Like నీ గోల్స్ ఏంటి అసలు? లైక్ యుఎస్ కి ఎందుకు వచ్చావు? లైక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు ప్రస్తుతానికి? Yeah, so actually I came to connect with different people, see where music can go. ఈ trip లోనే I've collaborated with a few people. We've done social media stuff, promoted some of my song here, and I'm working with different like producers to, you know, eventually come and do some projects in the future. So independent music and both, you know, covers and singing with big artists hopefully here one day. So yeah, looking forward to what US holds for me. Of course. So like నీ గోల్ ఏంటి? లైక్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ లో ఉండాలనా, లేకపోతే టాలీవుడ్ ఎంటర్ అవ్వాలనా, లేకపోతే హీరోయిన్ అవుదామనా, అసలు ఏంటి? A little bit of everything. Independent music is what I've grown up with, and what I've kind of done as my career so far. And the dream is obviously to do shows across the world, doing my independent songs, but also if there's Telugu music song, like Telugu movie songs from there that people will recognize me from, appartanu. So like ఇప్పుడు చూస్తే like మన అంటే తెలుగులో కాదు కానీ జోనీత గాంధీ చూస్తే హిందీలో, I would love to be the Telugu version of that. She sings her own independent songs, but she also sings all the songs from the Tollywood, Hollywood, Bollywood movies. So yeah, I'd love to one day have a headline show where people come and get tickets to watch me perform both my originals and songs that I've sung in the movies. For sure. So you said career. So ఇప్పుడు నువ్వు full time musician ఆ, లేకపోతే అసలు ఏం చేస్తూ ఉంటావు నువ్వు? Yeah, ఈ మధ్యనే నా 9 to 5 వదిలేసాను to do music full time. Wow. Oh my god. So what was your 9 to 5 before this? ఏం చేసేదానివి? Oh, I was in finance. సో ఫైనాన్స్ వదిలేసి ఇంకా ఫుల్ టైమ్ మ్యూజిక్ నువ్వు? Yeah. సో డెడికేషన్ మెచ్చుకోవచ్చు. నాకంత బట్ దట్స్ ఇన్సేన్. లైక్ నీకు ప్రెషర్ ఎలా ఉండింది? బికాజ్ లైక్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇండియన్ హౌస్ హోల్డ్స్ లో లైక్ జనరల్ గా ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది, యూనో, స్టాండర్డ్ చదువుకొని మంచి జాబ్ తెచ్చుకొని పెళ్లి చేసుకోవాలి, దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్, ఇంజనీర్, డాక్టర్, ఫైనాన్స్. బట్ యూనో అదంతా పక్కన పెట్టి యూ సెడ్ ఐమ్ గోనా టేక్ ఎ రిస్క్ అండ్ ఇప్పుడు ఫుల్ టైమ్ మ్యూజిక్ చేస్తున్నావు. సో వాట్ డు యువర్ పేరెంట్స్ థింక్? Actually నేను ఇక్కడ ఉండడానికి మా పేరెంట్సే they are the reason I'm here. చిన్నప్పటి నుంచి ఏదైనా క్లాసులు ఉంటే they used to take me, they used to push me for competitions, and they used to be the drive behind me. I don't know if they thought that I would kind of go into this full time, I అనుకోలేదు కానీ, but they are the reason that I'm here. And you know, I did all that typical stuff. I went to uni, I went to a good uni actually. UCL in the UK is one of what you call Ivies here, the special group over there. So I did all of that, got a job, but then I think we thought, you know, మన ట్రూ అంటే మనకి ఏంటి ఇన్స్పైర్ అవుతుంది, what is it that we love to do and what is it that makes us feel, you know, at home, at peace. And for me అది music. So అమ్మ నాన్న ఫుల్గా సపోర్ట్ చేశారు, and yeah, thank you mom and dad if you're watching this. That's amazing. So Telugu and English నీ మదర్ టంగ్ కాబట్టి నీకు చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు కొత్త లాంగ్వేజెస్ లైక్ బెంగాలీ, పంజాబీ, హిందీ ఇవన్నీ ఎలా పికప్ చేసావు అండ్ లైక్ యూనో ఆ కంఫర్ట్ ఎలా వెతుక్కున్నావు పాడడానికి? Yeah, sure, good question. అంటే
విని అలా ఫోనెటిక్స్ గ్రాప్ చేసి ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్ ద లాంగ్వేజ్ గ్రాస్ లాంగ్వేజ్. సో మన అంటే పంజాబీ హిందీ అయితే బాలీవుడ్ మూవీస్లో ఎక్కువ ఉంటాయి, లేకపోతే యూకేలో పంజాబీ క్రౌడ్ చాలా ఎక్కువ. సో యూ పిక్డ్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ అయితే యూనిలో అయితే అందరూ సాంగ్స్ లైక్ పెట్టేవారు, అండ్ ఐ యూస్ టు లిసన్ టు దట్ అండ్ పిక్డ్ అప్ అ లాట్ ఆఫ్ ద పంజాబీ. అండ్ ఐ డోంట్ 100% అండర్స్టాండ్ ఇట్, కానీ మన అంటే ఇంగ్లీష్లో రాసి ఉంటుంది అండ్ వింటుంటాం పాట. సో దెన్ ఐ గ్రాస్ప్ ఇట్, like I'll connect the phonetics and sing it, and then I'll check it with a family friend and ask if I've got my pronunciation right or wrong and correct it and go from there. So yeah, I mean I love singing in different languages. Beauty very language lo paadam, and the satisfaction is different too. So yeah, that's how I grasp it. ఈ లాంగ్వేజ్ లో కూడా పాడాలి or like ఒక వేరే దేశం నుంచి ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ తీసుకొని ఇలా మ్యూజిక్ చేయాలని ఏమైనా ఉందా నీకు? వేరే దేశం అంటే like I love the African sound, Afrobeats music, okay. and then obviously Spanish, Latin music. So I love to collaborate in that sense. అంటే already నేను నా original music Afrobeat style లో చేస్తున్నాను, but I'm not tapped into the Latin market too much. So ఏమైనా పాడొచ్చా మాకు? Yeah, of course. ఏది వేరే లాంగ్వేజ్ లోనా? Afrobeat అన్నావు కదా, Afrobeat అంటే నాకు పాడొచ్చు. నీదే పాడు. Bhalo lage ani, which means feels good in Bengali, and ee paate actually in BBC lo paadanu. So it was I was one of the first British Telugu artists to perform on national TV in the UK, and this is what I sang. వినిపిస్తుందా నా మాట ఓ మాస్టారు, గుండె చప్పుడే లలలలలలా, నీతో ఉన్నప్పుడే లలలలలలా. Don't act like you're loving around me, I know you ain't running without me. You know I want love and I'm falling for, calling for. రెండు కళ్ళు వేరుగా చూడవా తీరుగా, చూపులు మాయనే చేతులు మాయనే. అసలు నువ్వు ఇంగ్లీష్కి తెలుగు ఎప్పుడు మార్చావు నాకు అర్థం కాలేదు, కానీ అంత బాగా పాడావు. That was actually so cool. And నువ్వు ఇది BBC like live లో పాడావు, నేషనల్ టెలివిజన్. అదెలా అనిపించింది నీకు అసలు? Crazy. అంటే అంత తొందరగా అయిపోయింది and I didn't even realize it happened. It was such an amazing experience. అంటే అక్కడికి వెళ్ళి I'll pick up చేసి I'll like this nice dressing room, తర్వాత స్టూడియోకి వెళ్ళి రికార్డ్ చేయడం and like testing, and they had like a whole team of people. So yeah, it was amazing. And then మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి చూడడం, recording చూడడం, it was honestly such a humbling experience, and I'm so grateful for it. And అందరి సపోర్ట్ వల్ల అదేంది, they were people, because of my social media, people were able to find me and then put me on BBC. So I thank everyone, like the audience, because you guys are the reason that we are here as artists. That's actually amazing. So like with this I feel like చాలా మంది సోషల్ మీడియా చూసి వావ్ లైక్ అంత ఈజీగా ఉంది తనకి, అన్నీ చాలా ఈజీగా వస్తున్నాయి అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు జనాలకి, బికాజ్ సోషల్ మీడియాలో కనిపించేవి ఓన్లీ లైక్ గుడ్ మూమెంట్స్, హైలైట్స్ అనేవి. సో వాట్ యూ థింక్, లైక్ నీ ఒపీనియన్లో కామన్ మిస్కన్సెప్షన్స్ నీ గురించి ఆర్ నీకు వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ గురించి? మిస్కన్సెప్షన్స్ అంటే everyone sees the highlights. అందరూ ఏ మంచివేయో అవే చూస్తుంటారు కదా. No one sees the background of the hard work, the discipline that's required, and there are breakdowns that happen behind the scenes to every artist. And so like everyone చూస్తే they're like, oh, so much is going for you, so much, like you're doing really well. And I'm sure, thank you to everyone, like I'm doing well, but there's so much behind the scenes that you all అంటే ఇది అందరికీ ఉంటుంది. You want to achieve more than what you've got right now. So it's that passion, that drive that people like people see the end product but not all the behind the scenes that happens. Definitely. And like నువ్వు అన్నట్టు నువ్వు తీసుకుంటున్న రిస్క్స్, నువ్వు చేస్తున్న కాన్వర్జేషన్స్, అదేదో like no one sees the efforts behind it. But that's like really really cool. I guess like one thing I would want like for you to tell us is, నువ్వు pursue చేస్తున్న ఒక career, obviously it's like a lot of liability, lot of risk. Next generation or upcoming artists కి నువ్వేం చెప్తావు? అంటే నేను ఈ లీప్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, సో ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ క్యాన్ ఆల్సో సీ దట్ ఇట్స్ పాసిబుల్ టు డూ, అండ్ దట్ హోపింగ్ టు బీ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఇప్పుడే లైక్ పిల్లలు అంటే నా ఫ్యామిలీలోనే పిల్లలు చూస్తుంటాను, దే లైక్ ఆల్వేస్ సింగింగ్ అబౌట్, అండ్ దే సీ దట్ బేస్డ్ ఆన్ సింగింగ్ మై సాంగ్స్ అండ్ సీయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇట్స్ సో హార్ట్ వార్మింగ్. అండ్ అడ్వైస్ ఏంటంటే, stick to your guts, do what you love, and because the only way you'll succeed is if you have faith in yourself.
So have faith in yourself, keep practicing, that's one of the biggest things. And just, keep going and have, whether even if it's not your parents, like have your parents support, and even if it's not that, have a close friend support you, support yourself. As long as there's that support there, you can go anywhere. సో మాకు ఏం పాడావు? బెంగాలీలో పాడావు, తెలుగులో పాడావు, ఇంగ్లీష్లో పాడావు. మాకు ఇంకా కొన్ని లాంగ్వేజెస్, 10 లాంగ్వేజెస్ అన్నా, సో ఇంకో 7 లాంగ్వేజెస్ కవర్ చేస్తావా మాకు? 7 languages, I'll do 2 more languages. Okay. Yeah, I can do అంటే హిందీ పంజాబీ మిక్స్. కొత్త పాట వచ్చింది కదా నీది? Oh yeah. నీ పాటే కదా? ఇది హిందీలో ఉంది పాట. And it goes यारा ओ मेरा यारा तू ही मेरा सहारा तुझ पे मैंने दिल हारा हो यारा ओ मेरा यारा तू ही मेरा सहारा तुझ पे मैंने दिल हारा बिन तेरे नहीं गुजारा. I have my own song, but let's do another person's song. నా కాయల చెడుగుడు చాలా ఇష్టం, నీకు అది వచ్చా? No. సరే నీకు వచ్చిన తమిళ సాంగ్ నువ్వు పాడు. There's one song called Adiye, which I did a competition many years ago, so I'll try to think of it. Manasa tortaye ni yengirna vandayoni Adiye Adiye yenna engani kutti pore Adiye Adiye engani kutti pore. That was so good. That was really good. నాకు ఐడియా ఒక పదం తప్ప ఇంకేం తెలీదు, but that was really insane. And like పలకడం అనేది, I don't know if your pronunciation was on point, but నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. I mean, it's been a long time, so I hope the pronunciation is okay. That's insane. And I think not just with languages, but నీకు చాలా styles కూడా నేర్చుకున్నావు కదా. And then you said you started off Carnatic bass. Yeah. And then ఇంకేం styles నీకు తెలిసింది? Yes, అంటే Carnatic was not my base. So చిన్నప్పుడు Carnatic అయితే తెలుగులో, తమిళ్లో, మన సంస్కృతిలో కూడా ఉన్నాం. తర్వాత ఎవ్రీ సండే నేను భజన్స్కి వెళ్తుంటాను, సాయిబాబా భక్తులు మా ఫ్యామిలీ. సో I learn lots of bhajans that way. Then Tollywood music, Hollywood music, అంటే మన Bollywood sort of music, melodies, లేకపోతే folk music, లేకపోతే like upbeat tempo, and obviously the western pop, R&B, hip hop. So yeah, a few load of genres. So నీకు not just languages but చాలా different styles కూడా తెలుసు కదా. So what do you think నువ్వు చూసిన వాటిల్లో ఈ especially western and classical Carnatic music కి biggest difference ఏంటి? Difference అయితే style of music obviously, and the way I learned it was different. So Carnatic అయితే very theoretical and అంటే సరిగమప, varnams, కీర్తనస్ అన్నీ నేర్చుకున్నాము రాగాస్తో, and that was my base. I think that gave me a good base. And actually if you want to do western classical, you can probably do the similar thing, but నేను నా ట్రైనింగ్ అయితే western లో చేసినప్పుడు it was for pop music. So I'd go through songs and the vocal exercises are different. So you do you like roll your you do all these silly exercises, and that's what I learned from western music, and that's really helped me bridge that head voice. For example, Carnatic like the head voice is a no-go, but like movie పాడాలంటే ఆ head voice కావాలి, and western songs పాడాలంటే ఆ head voice కావాలి. So I spent many years trying to learn that difference, and going to both sort of genres really helped me. And Carnaticలో వెళ్ళినప్పుడు it was all mostly about singing. And నేను western trainingకి వెళ్ళినప్పుడు it was with a record label, and they did artist development. So singing ఒకటి ఉన్నాను, but singing కాకుండా చాలా ఉంటుంది. So like songwriting, how do you write it, స్టూడియోలో ఎలా రికార్డ్ చేయడం. సో ఇప్పుడు మామూలుగా మనం పాడతాం, కానీ స్టూడియోలోకి వెళ్ళినప్పుడు it's so different. Like you have to have a different headset on, different mindset as well on what kind of songs you're singing, how many takes you need to do. When you hear yourself back, it's completely different. So learning to sing with all the effects and all of that, it's a lot of difference than singing live. So I learned all of that with this label, how to perform to an audience. It's not just singing, but you have to involve, you don't have to get a crowd, you have to entertain. You're an entertainer at the end of the day. You're not just a singer. That's for the studio or whatever. So learning to do that, learning how to make a living out of it. So like collecting your royalties and making sure, you are actually
if it's a career, you've got to make money out of it. So that's how I got all that training on like overall music business plus music, like singing in the Western world. So yeah, that was my biggest difference. And my challenge that I had to do by myself was see how I could bridge both of them together in one genre, because there's no teaching for that. Not many people do it. It's a genre of its own that's coming out. So that's something I had to teach myself. Wow, అయితే చాలా ఉంది మనకు తెలియదు. బట్ లైక్ నీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ నీకేమి ఇష్టం, వెస్టర్న్ స్టైలా క్లాసికలా ఎక్కువగా? నాకైతే మిక్స్. Okay. Like west towards the western end with Indian languages. So like నా originals చూస్తే అన్ని genres చాలా western గా ఉంటాయి. And like my vocals are seen to be very melodious. So I bring in like melodious, like melodic tunes and to more of like a western upbeat like rhythm. Okay, I see that. ఏమైనా పాడచ్చా మాకు వెస్టర్న్ స్టైల్లో ఒక పాట? In మన like Tollywood లోనా? టాలీవుడ్ whatever నీకేం కంఫర్టబుల్ అయితే అది. Okay, I'll think of one. Okay, ఇది తెలుగు సాంగ్ Tollywood లో, but it has that western element to it. So I can sing. Maya Maya గులాబీ తారల తుంచి కవ్వించి Maya Maya ఇతపనలు తరువల రపరప విన్నామంటే Maya Maya గులాబీ తారల తుంచి కవ్వించి Maya Maya ఇతపనలు తరువల రపరప విన్నామంటే. Oh my god, that was really good. Western pakkaga, like I mean like classical lo kuda baa paadachemo, but western is crazy asala. Aithe pakkaga nenu replace cheyali Tollywood singers tho. That's really cool. Neeku like ee bridge anao kada classical western ki, like nu em chestunnao that specifically nu incorporate chestundi nee paatalo? Like what's sorry, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఇంకార్పొరేట్ చేయడానికి ఆ బ్లెండ్ నీ మ్యూజిక్ లో? ఆ బ్లెండ్ అంటే వేరే లాంగ్వేజెస్ ఇంగ్లీష్ తో అండ్ డిఫరెంట్ జానర్స్ తో. సో లైక్ నా పాటలు ఎక్కువ అయితే పాప్ R&B కింద వస్తుంది, లైక్ అండ్ ఆఫ్రో బీట్స్ జానర్. సో బీట్స్ వింటుంటే అది ఆఫ్రో బీట్స్ అంటారు, లేకపోతే పాప్ అంటారు. అండ్ బ్రింగింగ్ ది Indian languages, so Hindi, Punjabi, Telugu, Bengali. And that's what also gets the recognition in like Western countries. You know, it's like we were born and brought up here in America, UK, and we don't feel like we fully belong. And like India, Telugu, we're not Telugu enough, and US or UK, we're not English enough. So there's an in-between, and that's what I'm trying to do and bring that to life. So in the shows like I try and relate to that audience. So what do they here they call it ABCDs? Yeah, ABCDs. American born country. NRI Telugus, NRIs. But yeah, and when I sing for shows, so for example DSP Open Chesinappudu, I sang my own song in English and Telugu. People really loved it, and then I sang like a Tollywood mashup of like 20 different Telugu songs, and that like resonated with the crowd so much because you know it's got all of our okay, so ఇప్పుడు నువ్వు 10 లాంగ్వేజెస్ అంటున్నావు, ఆఫ్రికా అంటున్నావు, ఇండియా అంటున్నావు, అమెరికా అంటున్నావు, అసలు ఎక్కడ ఉందామని లండన్లో ఉంటావా, యుఎస్కి వెళ్తావా, ఇండియాకి వెళ్తావా, లైక్ వాట్స్ ద గోల్ నీకు? I want to be worldwide. Okay. I want to be able to travel all over the world performing. India, like Western world, I want to develop and kind of bring in that love for Desi music in the Western world, and eventually go to India and sing in the movies, just like you've seen, you know, Raja Kumari or AP Dino or whatever. Yeah. Like, but be the Telugu version of that. Nice. So, yeah. సో లండన్లో ఉందామన్నా లేకపోతే అమెరికాకి వద్దాం అనుకుంటున్నావా కలాబరేట్ చేయడానికి? London, I've still got my life there, but I'd love to come to the US and collaborate with people here. So I'll be switching between the two. Canada as well. India, I want to go and do like shows there. Hopefully a tour one day in India. So yeah, do an India tour, US tour, UK tour. సో ఎండ్ గోల్ అయితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండాలి ప్రపంచంలో మొత్తం మ్యాప్ చుట్టూ సలోని అలా. Cool. Okay, well, would you be able to sing మా కోసం like 2 songs in your favorite language, genre, whatever it is? Because I feel like I'm not getting enough. ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది నాకు, ఇంకా కావాలి నాకు. Okay. तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, तू दिल तो जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी, मैं
तेनु समझावा कि ना तेरे बिना लगेगा जी. That was so beautiful. కానీ లైక్ నీ మెలడీస్ నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి బట్ నాకు కొంచెం మాస్ కూడా కావాలి. మాస్ ఏమైనా పాడగలవా ఆల్సో? ఇప్పటికింకా నా వయసు నిండా 16 చీటికి మాటికి చేయేస్తే చుట్టూ కుర్రాలే. Sorry, that was just a tiny bit. There you go. No, I love that. అంటే కొంచెం ఊపుతూ ఉండాలి కదా జనాలు అందుకే. But thank you so much for joining us, Saloni. I think this was just such a fun conversation and I hope to see you in the future. Oka manchi global star icon Allu Arjun laga icon global star Saloni and chudali. And we can't wait to see you more in the US hopefully. And thank you so much to all the viewers and TV9 USA as well. Signing off. Thank you for having me.